Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Msabina amugambo kuyola embogo. Aleme kufuuka mukwenda. Buyabadde ayogera. Yatumalize kati tugende ku kya speaker. Yayise ba Africa president bamanne mu n'abakulembeze ba Africa abadde ku mukolo gunene. Nabagamba beegatte basobola ba defending Africa. Takutekola limu ngeri ya Gaddafi. Musajja mazo ku bantu abakakkanya. Abajolonze abayise ba idiots. I don't think that Museveni is underestimating the European power. No. What Museveni is saying, you cannot panic. These people, your people, must know that you are in charge. Abana bonna ku kyalo bwe baba kuba baddukira wa taata waabwe gundi ankubi. Era bwe mwana matata be asinga amaanyi bwe kiri. Kakati Museveni cannot panic. Two, me am not see these Europeans invading Uganda. No. They need Uganda. What they need is to understand nti mulimu malisi. Tibalaba muhozi nga zokusikira birungi bamuteekamu abantu Besigye propose n'abalimba n'alya sente bano ne bakuliyetinga. How many cases have we seen Europeans targeting Americans targeted in Iraq, Chinese embassy because of poor intelligence? Americans have bombed the civilians for poor intelligence. Yes. So it means that this government, me, I'm happy. We get people like the Avalis, we get people like Kutesa who are known, we get our diplomatic corps. This front can be solved. Why? I'm not seeing any future violations of human rights. What the government should do? Three things. One, fill the vacant post of chairman of Uganda Human Rights Commission, because this is a constitutional auditor of government. Two, announce these days, I think it has dawned on General Tumwine that things are worse. I'm seeing him taking a back seat. He's no longer making abusive statements. He's a man who is becoming sober because the goodness of knowing of exposure amanyi. What does a ban mean? Kakati, we must close all good safe houses. We write a good in Parliament Uganda. So we must close, announce publicly if they operate. Kubanga safe houses were abused by Kaka. Safe houses have been existing in colonial times. They belong to the police. Ntibodira abantu tumukunde yakyogera. Tumukunde yagamba nti if you take Kamoga n'omusiba n'abatabuli they will turn Ruzira into a college. Kakati mu colonial times bakolanga safe houses, they belong to the police. To separate prisoners, not to know to plan for you. Okay. Tulaba mu court. If I go to court now, mbagamba nti nja kwogera mu Luganda. Bwonsekerera. But do you know what it means? By the time a government or somebody, a lawyer, asks me a question, then imbanchi yeya. I get another time when the translator is translating. Yes. Whether let us announce the safe houses, let us release even Narweshu yagala kujampingako. I don't think that Narweshu is part of the negotiating team. And Narweshu will scare people. Let us release what? Those are people who are scared, who scare the population. Abubali badeba today. Narweshu should sit down. Nakalima should not show her face. There are people who cannot show their faces. Mbayo. No dino mukazi ngambayo. No muganti mbayo. Omuleta abere master of ceremony. Kumukozika. Minister for presidency. Anti nkubuli omukwekako. Atenga wachombuka minister for presidency. Sinta kuwere. Toyinza kumperekera kugenda kukima mukazi wange avuma sezaala wange.
They must hide their symbols. Nakalema akutta abantu abobwere. Nakalema uniform ajugumuzeeko ezingala bitezeetaagibwa kati. These are tainted pharaohs. This Museveni retain Bahati, alitaininge gundi, alitaininge kitutu, eyabba amasanyalaze, alitaininge because alitaininge nakiwala kiyingi. Nakiwala kiyingi. Youth, by the time of Bigirimana left the ministry, yaina a successful youth program. Gabawola sent. If I can tell the Museveni aboze Bigirimana, that immediately Bigirimana left. Tumwebaza teyagiholoving bokulya sente. You let Museveni include any of those ministers who are charged via Zoom by extracting human organs gabata bantu baabwe. Afune gavumenti eyabategeera eyabalikiriza. Ekyo kimusabe abaana ba NUP nejjo bamidwa bail. Abira satumba. Andi nkubuulira bakomera. Nabo babateera. Andi nkubuulira. That is the president. Ebyo bonna bigenda kubeerawo. Ababaleeta ne babagana ono ali munda embogo. Ono embogo yali munda. Gavumenti ya Museveni mulimu Paulo Muwanga bwana batamukutte nga tamuyise mu family meeting n'amuga nti gu akyatuuza enkuŋŋaana. Yamutumira tumwebaza akyagaanye omuvuka agaanye ni wachita kwatibwa anti kyenkubuulira mbogo yasanga mukwenda mulwera. If Museveni does not deal with this young man, he is determined. Me I think he is mentally sick. Ngativa ku nsonga eyo Mr. Tamale Kagame utajjawa nene ku mukolo gwa let me tell you Kagame Longole believed that by closing the border the Banyarwanda who vote Museveni because they are citizens here ajja kugwa. It did not materialize. I wouldn't expect Kagame to come here because during the talks it was revealed Kagame hinabalize mu government. Kubana bagamba the follow back country for the Rwandese is Uganda. Yes. It took the Tutsis 50 years to go back. It will take the Hutus 100 or 30 years to go back. How do you control a country? 40% or 50% of your population, 10 years diaspora. Who killed the Italian man, Italian ambassador to Congo? Why is they are fighting in Eastern Congo? Rwanda established a buffer zone in Eastern Congo. It cannot trust the administration because it will allow the interhamwes. But gundi ya kugamba gundi Nicole Machiveri ya kugamba anybody who has helped the prince to come to power must be eliminated. Rwanda will maintain hostile relationship with Uganda. Why? They want to assert themselves that they are independent. Yes. How will your friend mukwano gwa agenda kuita kwetegeta Africa ngane medio kumati ya solve issue ngeno okubanja zo oli kumpi mutabani anti bwe batula no bwe batula nze kyebaga nti mu Africa tetumanyi sovereignty. Yes, nakulira wa Muganda wange, does he give me a gun? Orders? No, he doesn't. John Navadeyo, Samulabi. Did I ring him? And when he wants to influence me, omulabaze aje wakana he recognizes that nange na wasajja kula. Yes. Watch Israel gets money, more money from America, but America does not wound direct. In fact, when Clinton pressurized with the Pope Johnny Pope, pressurized the Israelis to talk to the Palestinians, the Israelis responded by two things. Badira Clinton nebamuteka ko mukazi wenzike nava kuba Israel natandika kulwana naye Kerezia baje kuba mu America neggwawo nga buli bishop cardinal yashia kwa bwana. That was the Jews. They retaliated. So for me, a man who did the international relations, do we have hostilities with the Southern Sudan? No. Do we have hostilities with Kenya? Kenya is our largest trading partner. Yeah. Do we have problems with Tanzania? No. Do we have problems with Congo? No. Burundi? No. Then you zero on Rwanda. Kakati the Rwanda's issue is who liberated who? The Banyarwanda in 1983,
babagoba mu Uganda, Western Uganda. Ne bayingira mu NRA. And you see, nze Museveni mutunulira ne mulaba. Katonda ajja muwa nnyo. Why? Tulina kye tuyita Lucifer theory. Lucifer theory means that the person you have helped pays you back in a bad way. Nze bwe nabakolera balowooza kunda ntono omulenzi ono mutoni wa Kajiji nantwala mu mediation nalingeze era nvuma kana akasajja kana akayino olunaku lukolinga olusingo bakukubye omusajja baliye kwakusibye mu komera nojjan babadde bakwokeza tebajja kukatta tuyinza kuba musiru wooti baliye kunakusiba mu komera kubanga balaye era nakusiba mu komera nakuteekako emada charge enkya nojja n'okola ng'okola ki myeka noti siyinza kudda kakati nkugamba nti Abaganda bakugamba nti ente emu tegaana ndala kunywa. Rwanda, we have a problem with Rwanda. Why? We are part of Rwanda. Yeah. Yes. Devanya Rwanda. What me kyenjagalira ennyo ekinsanyusa. In spite of this, the quality is at the top. Nabagamba nti President Kagame singa twali tufunye Rwejema tebyali baddewo. Because Rwejema was taking Museveni agenda naye mu Falunasawa had a fatherly figure. Okay. Yes. Nti me I support Museveni. Why? Namulabako nga bannalwiso batudde. Museveni bamugana navumye mukazi we netutula fembi ne tukola apology agitwalire mukazi we lwaboko nakana nga mpito mukbye paka ekyo lwendi mujemu atangamu namanyira kakati nkugamba nti namutunulya Museveni bwenti nga awulidde tape lweje gundi Kagame yali mu kubasiima nga wa intelligence. Okay. Kakati when did he contact Museveni? Bano balwejema bandi the mistake the government did nti balweje bano babayingana badokita bayingana bano babuje bwe batalwejema ate nabano babata. Okay. Yes, it depends. Kagame yerwanira olutalo lwefu lumuziro. Okay. Ensonga njatukwale ku nsonga ya Kadaga. Lwaki lift eri awo bitu lwaki otalo bulungi lwaki amanyi gavuddeyo mangi ku Kadaga nawandika akatabo kange ali kuba kadakula speaker. There is no problem between Kadaga neseke kuba nti yetuula Kadaga aveewo ono omukulu. Let me tell you, namuwulidde ng'ayogera oyo omukulu nannyini ensi namuwulidde ng'alina chairman. He is saying he doesn't want Kadaga. Why? They are going to make amendments. Where? Bagenda kuzaawo Tamale Mirundi. In the constitution. Museveni bamukwatireyo. Bagenda kanti omuntu tafuka ggwanga nga 85. Okay. Bakuza age limit. Yes. Ono omusajja omulenzi oyo wants to eliminate would be potential candidates. Abamufaananya kuba Mbabazi n'amala akomawo bagenda mufuula wa bigere. Mbabazi ayinza okukoma wano agenda kukola ki kateekayo yakola ki Lazaro yakola ono omwana abakubirawo ekyeso fe butoto tukikiriza kubeera ku muntu bagenda okuba Mbabazi bajja kuba Mbabazi ono omwana nga Museveni kyamukutteeko is determined namuwulidde ekiro has been chairing meetings ne chairman. Okay. Ekitegeeza takuba Kadaga ye yagamba Abaganda tuli condoms tuli for business. He wants era yakugamba nti pulani y'okuleeta olanya nti amajyebwe ganaawamba gavumenti gasobola okuleeta olanya nga ceremony yo president speaker akwata power. Ono omwana Museveni ajja mwekulira anamutya oyo mami tayagala Kadaga bati baliye mukuba butambi adduke anzita alabe babambala kino bamutwe bagwasi nange nina ba allies mubambala kiraka waliwo pulani y'okubanja amagenda kumba gavumenti essaawa ye bw'alowooza kyapulani ye kyapulani nga Museveni tagenda kumalako andizanisayida bayogera nabo yakutte miliyoni 2 buli mubaka wa parliament. How much money does he have? Nawamba ennyanja nawamba ennyama nawamba amata nawamba buli wamu nawamba ministry of education nawamba ki Museveni ajja mwekulira mulago. Museveni bw'atamukwata ku nga Gaddafi bwe yali mukwata ku Islam anti nze mukwata amutiringi mukwata nga ayogera eggulo yagambye mbu fitises kakati nkugamba nti bano baludde nga bakikola
Museveni we bamuzanyira bakufateninga bakugeza kube tukikola mu takisi ti mu takisi tudya ekimotoka ky'amanda tukiyitamu kakati kati agasigwe kusoose okumufateninga nkugamba wano ti ne fasiledi bamufateningako ne muhoozi bamufateninga naye ngono omulenzi ono iziramu embogo mukwendo gyasanze mu Lwera ate anankola ki mukuba obutambi bwennyina nga ddoboozi lyegenda ku gogo. Even yesterday was sharing a meeting. Museveni yatiisatiisiza yayise tumwebaze n'adduka ye tumwebaze yadduka ntweya pusi yadduse bamukubira amasimu takwata tweya pusi yadduse ye Uncle Sam yagamba ono omwana sijje professor yagamba nti omwana mulalu yamugoba ne mu office ye. That's why I'm working with this group that wants to consolidate Museveni in the power. Nze ndi mugezi bana bana sobola kula nabo okola nabana abazee ne yankola n'abazee kubanga bo bategeera ekituliko nti ennyumba emaze okulakinga kugizimbe kendala. Are you stupid? Yabuli kaseera omutwe gwe gwonna omutwe gwe toyina gy'oyita kitaawe yalwanawe kitaawe yaani abamwagala mu nsi bali abo nazaala we mukazi we ne maama we n'abaana be ng'ayitawa ng'ayitawe ng'ayiseewa tukunga abantu nadduka n'omutwe gwe ne galubindize anzita alabe ekitiko katukyogerereko kakati nkugamba nti enkola ey'okufa Kadaga bamufateninga nti mulabe wa Museveni. Let me tell you, if you have 75% of the MPs, why do you fear the speaker? What's the role of a speaker? Yes, you can bring a private member's motion provided the government agrees to sponsor it. Yes. Kakati Kadaga abalidde kuki ono omuvubuka yayagala okuba buli muntu naye bwekyojoga wajoga mwana yanjoga naye nze tansobola nzina shiriki yange nsiri muntu olumba olulimutta luliva kunze ate nyinza omukuba ebikomwenda nomukuba ebikomwenda munyonyi ngaawulula bebikomwenda bwasuka bebikomwenda bwasuka nze tansobola wano mu Uganda nti wali wansobola gwereeta essasi likuddire teri agenda kukuba ssasi neritamuddira I'm assured nobody can kill him and go with it. Kati nkugamba nti si kye kisoose okufateninga. In fact Olanya would just say no because Olanya is a pawn in a chess game. It's just being used. Is used. Taina chances za kuambula kifecho. Ono muvuka mbufa Abaganda tuli used condoms nakada kwa atuvumi niwe muntu ave ku Baganda banamu kubaka nakasajja kabukedde akasajja ka new vision kakuba Abaganda ndikama nengo kana kuvuka kemengo kakolagana nabo akasajja kemengo akakolagana nabo niba bagenda ba nkubulira mayiga nkubulira bagenda ba luwombo lwenkebuka mayiga da movement Museveni ba luwombo lwenkebuka somera akadde katuweddeko ku mayiga nkugamba when first lady Kataka Janet Museveni was appointed a minister in the Prime Minister's office, it was a testing exercise for the Prime Minister, Mbabazi. It seems he did not realize it. Mbabazi's allies also did not understand it. They looked at the First Lady as an impediment for money acquisition. This has been the major problem for the Mbabazi group. Umanye Mbabazi ina mu group, kati y'abantu bagita fellowship. Fellowship nejukuba eyako babadde bageze Museveni n'abayita tumwebaze n'adduka naye ono omulenzi akyagenda mu maaso ne chairman if the president oyo bagambye let us suspend the activities for 6 months. Kitegeeza suspending kitegeeza have you abandoned the project? Naffe tubalinda tulyoke tuyiwa abantu mpazi capital muri gitwala gitalama mwenye abataka byalimaana capital bayi wano temujja kubeera mbabuli omulenzi oyo tajja kufuga bwe tajja kufuga bwe naffe tulina w'amaanyi mpozi nga capital gitutte kitalama group they wanted to amass wealth thinking that they were too clever to be marked or because the Prime Minister was controlling the IG's office and directly side as well as controlling the media omwana onaagiriza Museveni talina media kakati yetu Mbabazi akomawo naye omuvubuka ono gundi Kazinda gwe yakozesanga okukuba First Lady yamukoledde ki
mama wakazinda yazibye amaaso amulirete tukazi wamusaba nti yes amugyeyo nedda naye ono ali mmengo ono ye Buganda yagiryamu olukwe ali evolution mwasaba kuba buleki Mayiga demwavu Museveni olibwe tumutwale bamukwa oluwombo luwenkebuka kubuka ojemanyi abanja byakitaawe batwalako ekintu kya kitaawe teyali wano munkaga mukaga yali wano Mayiga yagenda mu nsiko ebyakumala kulwana okubanja aleme kutumanyira yagenda najjayo gundi loziro enkadde kyali kitegeeza ki omukazi bwakoma naga nti wayi kyenkimye ekyasigadde mu nnyumba yo kiki entebe zotwala nti nedde kikyotwala nti kyapagonya twala nti kitegeeza obufumbo bufudde omusajja Mayiga luuya n'ogenda ewa Museveni nga kyobanja oyise enkadde ate nogamba nti obanja naye mulezi gwe lwaki towummulako Katikkiro wa Buganda yagenda e Bungereza n'agamba Queen n'amugamba nti nkolereki ndi masanyalaze n'amazzi baamutta naye kati buli omu kyaliko naye Mayiga mu bintu byewaleka ewa Museveni ngomanya yiya kugamba nti Mbabazi yalowooza Museveni yatega Mbabazi because yamuwa first lady n'agenda as a junior minister Mbabazi yategeera nti ali ku test. How will you treat the first lady my wife if you become a president? Teyamanya nti ali ku test kakati kana akafere kana akesironko kagundi ako nekagamba nkugamba nti the prime minister was controlling the IG's office and the directory the Uganda aklo naye akola ajja kukwatibwa akola alikwatibwa as well as controlling the media media omwana yono yagiina they could easily cover their footmarks. Former Prime Minister Professor Apollon Sewambi confided to me that the First Lady was one of the most disciplined ministers in the Prime Minister's office during this time. Secondly, they looked at Brigadier Muhoozi and the First Lady as their biggest rivals in their quest for presidency. This explains why Robert Kabushenga's armchair opinion polls at this time and the presidential candidates always featured the First Lady. Oyo yali wambabazi oyo akasajja wajja nakaveera ojja kuddayo nakaveera Kabushenga yagenda ewa Paike mu Stokes enjulifu. Kabushenga n'akuba Abaganda n'abamalawo n'akuba wa St. Lawrence n'akuba Bugingo n'akuba naye muganda wange okudda Sironko oligifumula aliyita Arua Kabushenga okuyingira Sironko okimanyi nti yewaka oli musajja mugiso mutabani wa Paul kusimanyibwa Kanoni Kabushenga tumanyi nti pulezidenti yakyala e Bugiso n'alemera ku microphone bamulabe Kabushenga yewaka oli naye akubya Abaganda n'akuba Byandaala n'akuba nze n'akuba Mukasa Mululi n'akuba Bannasali n'akuba kekukumye bwekati Ssaabasajja Kabaka amuwadde obwami abumuwe tulabe nedda Mayiga badduka emisinde ne Mayiga batunulya bubiina bw'abakazi noono omulangira wa Ssajja buli misinde batunulya bubiina bw'abakazi badduka batunulya bubiina bw'abakazi mujjayo ssente Mayiga ne Kabushenga noono wa Ssajja badduka batunulya bubiina bw'abakazi badduka batunulya nedda amuzeemu amulonda